Frankenthal erhielt die örtliche Feuerwehr am Abend des 16. Oktober gegen 1945 eine erste Warnung bezüglich einer automatischen Brandmeldeanlage in der Innenstadt. Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass das Auslöseereignis durch eine Schwankung des Wassernetzdrucks verursacht wird, die sich auf die Funktion der bestehenden Sprinkleranlage auswirkte. Gleichzeitig kam es auf der B9 zwischen Ludwigshafen-Pfingstweide und Frankenthal-Mitte zu einer